ওকে, শুনতে পাচ্ছ সবাই, রাইট? Yes, sir. আমরা গ্র্যাজুয়ালি তোমার হচ্ছে যে এটা 1 নাম্বার দাও। তোমার তোমার যে ছোট ছোট অল্প কিছু প্রথমে একদম খুব সিম্পল কিছু স্টেটমেন্ট দ্বারা আগে হচ্ছে দেখবো যে কিভাবে আমরা এই যে এই ধরনের ভার্বাল এক্সপ্রেশন থেকে ম্যাথমেটিক্যাল বা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন তৈরি করবো, কাইন্ড অফ ইকুয়েশন। ধরো অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন মিন্স কাইন্ড অফ ইকুয়েশন। ইকুয়েশনে আমরা তোমার দেখছি যে একটা ইকুয়েশনে তোমার একটা লেফট হ্যান্ড সাইড থাকে, লেফট হ্যান্ড সাইড, একটা রাইট হ্যান্ড সাইড থাকে, মানে এবং এটা একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, রাইট? এটাও একটা কি অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, এবং মাঝখানে একটা ইকুয়াল সাইন থাকতেছে। মাথায় রাখতে হবে যে মাঝখানে একটা ইকুয়াল সাইন থাকে। দ্যাট মিনস এই সাইডটা এবং এই সাইডটা দুইটা পাশ হচ্ছে এক সমান। If we really talk about equation first, before we go for any mathematical problem to solve, তাহলে ইকুয়েশনের একটা ইকুয়েশনের স্ট্রাকচারটা কেমন? এই পাশে লেফট সাইড একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, রাইট সাইড একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, এবং এই পাশে একটা ইকুয়াল, মাঝখানে একটা ইকুয়াল সাইন থাকে। নাও হোয়াট টু ডু উইথ
সেটা হচ্ছে যে এটা একটা সিম্পল ইকুয়েশন বা এনি কাইন্ড অফ ইকুয়েশনের ইকুয়েশন স্ট্রাকচার, রাইট? ইকুয়েশন structure. And mostly we're talking about actually simple equation, right? Now, এই যে আমার লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড, আমি একটা ইকুয়েশন যেমন লিখলাম, সাপোজ আমি লিখলাম তোমার 2x plus 3 is equal to, আমি লিখলাম যে 3x minus 5. এখন এটা লেফট হ্যান্ড সাইড এবং এটা রাইট হ্যান্ড সাইড, এবং আমরা মাঝখানে যদি ইকুয়াল সাইন দিছি, দে আর ইকুয়াল আন্ডার certain values of x. No, it's not that it is true for all the values for x. It can be এটা x এর যে কোনো ভ্যালুর জন্য ট্রু হতে পারে, আবার দুইটা ভ্যালুর জন্য ট্রু হলো, তিনটা ভ্যালুর জন্য ট্রু হলো, বা বা হয়তো একটা ভ্যালুর জন্য ট্রু হলো। আমরা যখন সিম্পল ইকুয়েশন করতেছি তখন আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে যে both side will be equal, both side will be equal inserting or for, like for only one value of x or of unknown variable. এটা হচ্ছে সিম্পল ইকুয়েশনের মেইন বিষয়টা, যে এটা শুধুমাত্র একটা ভ্যালুর জন্য ট্রু হবে। যখন আমরা হয়তো তোমার এরকম কোন ইকুয়েশন লিখবো যে 7x স্কোয়ার প্লাস 5 ইজ ইকুয়াল টু 2x স্কোয়ার মাইনাস 4x প্লাস 2, আই মিন x এর পাওয়ার হচ্ছে 2 আছে, রাইট? তখন দুইটা ভ্যালু হবে। এভাবে যত পাওয়ার বাড়তে থাকে তত ভ্যালু বাড়তে থাকে। বাট আমরা আসলে সিম্পল ইকুয়েশন করতেছি এবং আমাদের সিম্পল ইকুয়েশনে x এর পাওয়ার একটা, ভ্যালু একটা, তার মানে এই লেফট সাইড এবং রাইট সাইড শুধুমাত্র একটা ভ্যালুর জন্য ট্রু। আমি এটা কিভাবে করছি, আমি ইকুয়েশনে লেখার সময় আমি মনে মনে কি ভাবছি তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি যে হঠাৎ করে লিখে ফেললাম যে হ্যাঁ, সরি, আমি লিখে ফেললাম যে হ্যাঁ 2x plus 3 is equal to 5x minus, sorry, 3x minus 5, right? আমি আসলে কি ভাবছি, আমি আসলে একটা সংখ্যা মনে মনে প্রথমে ভাবছি, ওকে এক্স কে ভাবছি যে একটা সংখ্যা 8, আমি 2 দিয়ে গুণ করে ভাবলাম যে ওকে আমি এটাকে কিছু চেঞ্জ করি, 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে চেঞ্জ করি, আমি 3 করছি। সো কি হচ্ছে, আমি 19 পাইছি। আমি চিন্তা করছি যে রাইট সাইডে আমি 19 লিখলে হয়তো তোমাদের জন্য মানে 19, এটা আমি বুঝতে চাচ্ছি রাইট সাইডে আমি আরেকটা এক্সপ্রেশন লিখলে তোমরা আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা। আমি তখন রাইট সাইডেও একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন দিছি। নট ইন অল কেসেস যে রাইট সাইডে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন থাকবেই বা থাকতে পারে, রাইট সাইডে ডিরেক্টলি একটা ভ্যালু দেওয়া থাকতে পারে। এই ইকুয়েশনটা এমন হতে পারতো যে 2x plus 3 equal to 19। আমি এক পাশে হচ্ছে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন দিছি, আরেক পাশে আমি অন্য একটা নাম্বার বসাই দিছি। সো একটা নাম্বার যেটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন না তা না, আমি জাস্ট কমপ্লেক্স, আই মিন অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন অফ at least 2 terms or 3 terms এরকম বোঝাতে যাচ্ছে। সো রাইট সাইডটা বাড়ানোর সময় আমি কি করছি, এই 8 কে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি এবং মনে মনে চিন্তা করছি যেহেতু লেফট সাইডে আমার 19 ছিল, তাহলে 3 8 আর 24, এর থেকে 5 মাইনাস করলে আমার 19 হবে। এইভাবে আমি এটাকে বানাইছি। এবং দিস ইকুয়েশন ইজ ট্রু অনলি ফর দ্য ভ্যালু 8। আর কোনো ভ্যালু দিয়ে 1 2 3 4 5 7 অসীম পর্যন্ত গেলেও তুমি আর কোনো ভ্যালু দিয়ে এটাকে ট্রু করতে পারবে না, বোথ সাইড ইকুয়াল করতে পারবে না। আমি বুঝতে পারছি কথাটা? হ্যালো? Yes, sir. Yes, sir.
আলটিমেটলি এটা হচ্ছে ইকুয়েশনের বিষয়টা আর কি। তো আমরা কি করতে হবে, আমাদের হচ্ছে এই ধরনের ভার্বাল স্টেটমেন্ট থেকে ভার্বাল স্টেটমেন্টে আমাদের একটা কিছু একটা বের করতে বলবে, যেমন এখানে একটা নাম্বার বের করতে বলছে, এন্ড ওইটা বের করার জন্য এই নাম্বারটা বা এই ধরনের কোনো কিছু বের করার জন্য আমরা সেটাকে একটা আননোন ভেরিয়েবল দিয়ে ধরে নিব। এবং ইন দ্যাট কেস আমি হয়তো লিখলাম যে লেট লেট এটা ইকুয়েশনটা লেখো, লেট দ্য নাম্বার বি সাপোজ এক্স, রাইট? এখন আমার কাজ হচ্ছে তোমার একটা অ্যালজেব্রিক্স একটা ইকুয়েশন ফর্ম করা। সো আমি কালকে ফরম্যাট দেখাচ্ছিলাম, এটি কিউ কমা দিলাম, এখানে লিখলাম যে ওকে, as the 18 is taken away from 8 times of a number. So নাম্বারটা আমি x ধরছি, তার 8 times 8x taken away means নিয়ে গেলাম, means মাইনাস সাবট্রাক্ট করে দিলাম, 18 will be equal to 38 37, এটা বলে দিচ্ছি is 30. And that's how we can actually form the equation, and later on, or 8x is equal to 30 plus 18, or 8x is equal to 48, or x is equal to 48 divided by 8. Therefore, x is equal to 6, right? এটা হচ্ছে বিষয়। That's how we can form actually the equation. হ্যাঁ, এভাবে আমাদের করতে হবে আর কি। I mean, equation আগে ফর্ম করতে হবে, তাহলে আমরা সলভ করতে পারবো। নেক্সট যেটা ধরো নাম্বার 2, the fourth part of a number exceeds the sixth part by 4. এখন এটাকে অন্য ভাষা লিখলে 1/4 of a number exceeds the 1/6 by 4, এভাবেও হয়। এখন এইটা মানে হচ্ছে 4th part মানে হচ্ছে 1/4, আর 6th part মানে হচ্ছে কি 1/6। তো আমরা যদি বলি 1/4 আর 1/6, তাহলে আমরা নাম্বারটাকে 4 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, 6 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। তো কোনটা বড় হবে, আমরা কি 4th part বড় হবে নাকি 6th part বড় হবে, কোনটা বড় হবে? 4th part. 4th part বড় হবে। এটা জিনিসটা একটা কেককে আমি কি করলাম, 4 টুকরা করলাম, আর এটাকে আমি ওই কেকটাকে আমি 6 টুকরা যদি করি, তাহলে অবশ্যই কি হবে তোমার এই 6th part হচ্ছে এগুলো একটা 6th part, আর এটা হচ্ছে 4th part, এটা বেশি হবে, রাইট? সো তোমার হচ্ছে এটা হচ্ছে মাথায় নেবে, তার মানে কি let the number be x, right? Let the number be x, right? So directly we can go for the ATQ. সেটা হচ্ছে যে x by 4 subtract x by 6 will be equal to 4. এটা হচ্ছে the 4th part exceeds 6th part, I mean it's a বড় by 4, right? তো or LCM করলে কত হবে, 12। এলসিএম, এই দুটো এলসিএম করলাম, যেগুলো ডেনোমিনেটর। এলসিএম করার পরে কি করি আমরা, এটা ডিভাইড করি, ডিভাইড করলে কত হবে, 3 রিটার্ন যাবে। 3 দিয়ে কি করবো, নিউমারেটরকে মাল্টিপ্লাই করবো। তো এক্স কে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে, 3x মাইনাস 6 দিয়ে এখানে ডিভাইড করলে 2, 2 দিয়ে x কে মাল্টিপ্লাই করলে 2x ইজ ইকুয়াল টু 4, Sir. রাইট? বলো স্যার অ্যানসারটা কি হবে, 48? দেখি, আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, সো এখানে সাবট্রাক্ট করলে কত হয়, x, হ্যাঁ आंसर 48 হয়, রাইট? আর x বাই 12 কত, 4, রাইট? তাহলে 12 টা ডিভাইড করা আছে, ওই পাশে গেলে মাল্টিপ্লাই হবে, or x is equal to 4 multiplied by 12, therefore x is equal to 48. So we must have to write down the answer line, it's very important. The number, therefore the number is
Actually answer line খুবই important, just 48 লিখে দেবেন না, if you have time then পুরো কথাটা লিখবা, আর যদি সময় না থাকে তখন just answer 48 but answer লিখবা। বুঝতে পেরেছি সবাই how to form these equations? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, আর হলো যে ধরো একেবারে স্ট্রেট যেভাবে বলা থাকবে আমরা সেইভাবে কাজটা করলেই হয়ে যায়। Oh, really? অনেক সময় খুব এই ম্যাথটা আমি গত বছর যখন বানাইছি এই ম্যাথটা দেখি যে মানে ভালোভাবে আমি এক্সপেক্ট করি নাই যে ভুল করবে বা পারবে না। এই জারিফ ওই যে মাত্র আসলো, প্রবলেম শো করবেই। অথবা জারিফের নোটটা নেন ওই যে ইয়ে থেকে, এই যে ও কিন্তু মাত্র জারিফ তোমার প্রবলেম কি So শুনতে আমি পাচ্ছ? আর computer তোমাদের আমি কালকে বললাম যে আমি কি ফার্ম গেটের ফেরিওয়ালা, if you think so then আগে প্যারেন্টস কে জিজ্ঞেস করো যে আমরা মাইক্রোফোন অফ রাখতে পারি except মানে only the case that when we are going to consider him as the ফেরিওয়ালা ফার্ম গেট, আর যদি তা না হয় তাহলে মাইক্রোফোন অন রাখো। ইহান শুনতে পেয়েছো? Yes, sir. Fine, I don't want to keep your microphones mute unless ওখানে কোনো রকম টেকনিক্যাল প্রবলেম বা অন্য কোনো শব্দ না হয়। Just এখন থেকে ভালো করে না পড়লে হবে না, এটা একটা ফাঁকিবাজি চলতেছে। ওকে জারিফ, তোমার প্রবলেম কি নেটওয়ার্ক প্রবলেম? no sir, computer এ ডিস্টার্ব ছিল স্যার, বারবার রিস্টার্ট হচ্ছিল। Okay. 1/4 of a number is 2 more than 5. এটা দিছে কেউ ইকুয়েশন ফর্ম করতে পারে না। So let the number be x, লেখো let the number be x, let the number be x কথাটা লেখো। আমি জাস্ট এটিকিউটা করি। তোমরা তো এই ধরনের ইকুয়েশন গুলো ক্লাস 5 এ এই ধরনের কিছু ইকুয়েশন সলভ করেছো না সবাই? Yes, Yes, sir. sir. So let the number be x. এখন বলছে 1/4 of a number is 2 more than 5. And তোমাকে বললো যে ধরো ধরো তোমাকে বললো যে ওকে 8 is 3 more than 5. তাহলে আমরা এটা যদি আমাকে লিখতে বলে আমি এরকম লিখতে পারি যে ওকে 8 is 5 plus 3. I mean 8 is equal to 3 more than 5. I have added 3 with 5, right? Is there any problem? No, অথবা sir. once we call more than, we can write down like this: 8 is more than 8 is more than 5. And what amount more than 5? I mean that is equal to 3. We can write down in both way, right? স্যার আম্মা এভাবে লিখতে পারি, right? আচ্ছা, in that case আমরা বললাম যে ওকে now we don't know the number, so আমরা লিখলাম x. So 1/4 of x, I mean 1/4 of a number, I mean fourth part of the number, when x by 4 is what amount more than 5? 2, right? So subtract 5 is equal to কত হবে? I mean 5 থেকে এটা কত বড় বলে দিছে, কত? 2। বুঝতে পেরেছি? 5 থেকে 1/4 of the number, how much more it is? 2. So আমরা কোন মোর বের করতে হলে আমরা কোন অপারেশন করি? সাবট্রাকশন করতে পারি। অথবা আমরা এটাকে এরকমও লিখতে পারি যে x by 4 is 2 more than 5, এরকমও লিখতে পারি, right? It's up to you. It's a big deal, right? I mean, so ultimately we can write x by 4 is equal to 2 plus 5, or x by 4 is equal to 7, The answer by 1.75. 7 into 4, I mean 4 Sir, দিয়ে 28. therefore x is equal to 28. 28. তোমার কত আসছে? 1.75 আসছে, ভাগ করছো? তাই Yes, ভাগ sir. করবে না? এটা তো এই পাশে ডিভিশন করা, ওই পাশে গেলে কি হবে? স্যার মাল্টিপ্লিকেশন, মাল্টিপ্লিকেশন। দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, ওকে। তো তোমার হচ্ছে যে এটা হচ্ছে বিষয়, বুঝতে পারছি সবাই? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ওকে, নেক্সট তোমার
কয়টা গেল? তিনটা, রাইট? Okay. So it is 4. What is it? The sum of 4 times of a number and 5 gives a number 5 times of it. It কাকে মিন করতেছে? স্যার নাম্বারটাকে নাম্বারটাকে। এইটা কার অ্যান্টিসিডেন্ট? এই নাম্বারের অ্যান্টিসিডেন্ট, রাইট? তোমার হচ্ছে so that what is the number? So let the number be x. Let the number be x. Let the number be x. Now we can go for the ATQ, and that is we are told that 4 times of a number, I mean 4x and 5, I mean the sum of 4 times of a number and 5, I mean add 5, and this sum will be equal to 5 times of the number, and the number we have assumed as x, so 5 times of x and 5. স্যার 4x plus 5 equals to 5x. Right. Or আমরা যেটা করব ভ্যালু বের করতে হলে, আননোন ভেরিয়েবলের ভ্যালু বের করতে হলে, যেগুলো আননোন ভেরিয়েবল সহ যে তোমার টার্ম গুলো, সেই টার্ম গুলোকে সব লেফট সাইড নিয়ে আসবে। যেমন 4x, it was on the left already, আমি লিখবো -5x as it was on the right side, and put this 5 on from the left side to the right side and put a minus in front of it as it was plus, I mean positive on left side, right? Okay. Now or -5 minus x is equal to -5, and absolutely sometimes কি করে এরকম এরকম কেটে দেয়, don't do that. Absolutely that is wrong, because that is a wrong way, as because for that way we are not going to learn a very important technique for us to solve some different kind of a problem like this. We can actually solve this by multiplying both sides the same number -1, right? -5. এখন এরকম আমি if you don't put any multiplication sign, it will also mean it is multiplication, right? আমরা এখানে কি লিখবো? একটা সাইড নোট লিখবো। আগে লেখো, তারপরে আমি এক্সপ্লেইন করব বিষয়টা। সেটা হচ্ছে যে মাল্টিপ্লাইং both sides by -1. বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা, আর আমি কেন -1 দিয়ে করলাম, আমরা বুঝবো কেমনে -1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, বা এটা কি -1 দিয়ে শুধু মাল্টিপ্লাই করা যায়, নাকি there is some other numbers we also can use in order to multiply them? That is a big question. I mean, you can say Sir. $1,000 question or বলো স্যার বলো। স্যার নেগেটিভ নাম্বারটাকে পজিটিভে নেওয়ার জন্য আপনি -1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছেন, কারণ মাইনাস মাইনাস তো প্লাস আমি হয়। পজিটিভে নিব কেন? এটা একটা বিগ কোশ্চেন, ঠিক না? যে আমি কেন পজিটিভ নিব? স্যার ম্যাথ করার সুবিধার্থে। ম্যাথ করার সুবিধার্থে আমি পজিটিভ হলে সুবিধা বোধ করবো, বাট আমরা তো এখন আস্তে আস্তে শিখতেছি যে হ্যাঁ, there are both kinds of number have some important use in our life, whether it is positive or negative. We have learned that already, right? So why do we feel some subida or some easy feeling we are going to get with positive number? We have to have this experience that we are going to feel easy feelings with negative number also, right? No, আমরা আসলে শুধু সুবিধা করার জন্য না, আমরা যখন প্রথম এটাকে ধরছি, আমরা অ্যাসিউম করছি নাম্বারটা সেটা কিন্তু নেগেটিভ এক্স লিখিনি, আমরা কি লিখছি? পজিটিভ এক্স, রাইট? So we have to turn these negative x as positive x. যদি আমি নেগেটিভ এক্স ধরতাম তাহলে আমি নেগেটিভ এক্স রেখে দিতাম। বুঝতে পারছি কথাটা? হ্যালো? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So that we must have to convert these negatives into positive, and in order to do that, we cannot multiply any number other than 1 or any other variables, right? Only one can remain unchanged, right? I mean, x will remain x, but I need to change the -1, so I am going to, I just only cannot multiply with minus, I have to have a number, right? So I just use -1 in order to make it positive. And
And if I do with this action with this left side, and I have to do the same action with the right side, as because I have given you yesterday that we must have to read this one and this one, right? এটা আমরা গতকালকে কি করেছি? আমি বলেছি না যে এখানে কিছু রুল আছে, এটা একটু পড়বা, বলেছি না? And rule number Yes, sir. 3, if it's equal quantity of an equation, as we have equation with equal quantity, we have already studied that earlier in our documents and in our class, that our equation having an equal sign and the both side will be equal, right? So তারপরে ওইটা মনে করায় দেওয়ার জন্য স্টেটমেন্ট এভাবে as each equal quantity of an equation is multiplied by a quantity, then the products will also be or will be equal. অর্থাৎ আমরা যখন একটা ইকুয়েশনের দুই পাশের equal side গুলোকে from there we have found that -6 is equal to -5, they are equal. If we multiply with the same number, then their product, I mean product in the left side, that will be x, product in the left side will be x, and product in the right side will be 5, and they are equal. So we can do that actually. We can multiply both sides with the same number. We can add same number. We can subtract same number, and we can multiply with the same number other than 0, right? 0 দিয়ে আমরা ডিভাইড করতে পারবো না, because that is undefined, will be undefined. 0 দিয়ে করব না। বুঝতে পারছি এখন এই টেকনিকটা যে আমরা কেন -1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি? We have laws that we can actually do this. If we just multiply with the same number, then product in the left side will be equal to product in the right side. We have this opportunity, and we are using this technique in order to neutralize this negative into positive, and whatever we're going to get the value in the right side, we're happy with that. We don't have to think for that. Actually, we have to think for the left side. The right side will get automatically. Clear, ব্যাপারটা? Hello, Yes, বুঝেছি sir. সবাই? সবাই বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the now একটা ম্যাথ আমরা আগেও করেছি, একটা ম্যাথ, তারপর আমি ম্যাথটা করব। আগেও আমরা এটা আরেকটা চ্যাপ্টারে এলসিএম এইচসিএফ যে চ্যাপ্টারে ছিল, সেই চ্যাপ্টারে আমরা করেছি। এখন যে ম্যাথটা করবো, তারপরে আমরা এটা করবো। কত হবে? নাম্বার 5, রাইট? Number 5. The length of a rectangle is twice its breadth. If its perimeter is 60 centimeters, find the length and the breadth of the rectangle, right? So what is it actually? How to do that? Do you know actually the formula to find out the perimeter? Yes, sir. Okay, Yes, now sir. we are told the length is twice than its breadth, right? So we better actually assume the breadth as x and the length as twice x, right? Therefore, let the breadth be x, and we may ask ourselves that should we write any unit? Yes, we do have unit. Once you don't have, No, sir. we do have unit here, right? cm. Yes, sir. So we can write, and we should write down x centimeter, right? And therefore the length, the x into 2 is 2x centimeter. Got it? Yes, sir. Now we know perimeter of a rectangle. Do you know the formula Yes, sir. Yes, sir. of a rectangle? What is that actually? What's the formula? Sir, 2 into length plus 2 into L plus 2 into length plus breadth. breadth. Great. Right? Therefore, ATQ কি লেখা? therefore দরকার না। ATQ কি লেখা যায়? 2 into 2x plus x is equal to what?
60, right? Or 2 into 3x is equal to 60, or 6x is equal to 60, right? Or x is equal to 60 over 6, therefore x is equal to 10, right? Is that okay for all till here? Hello? Yes, sir. Okay. So now we can write down that স্যার একটু আগের ওখানে যাওয়া যাবে? done. স্যার অ্যান্সার হবে 10 সেন্টিমিটার আর 20 সেন্টিমিটার। And we must have to write down, therefore the breadth, অনেকে এটা লেখার প্রয়োজনই বোধ করে না, but we must have to write down the breadth is 10 centimeter, right? And the length is 2 multiplied by 10 centimeter is equal to 20 centimeter. Done? বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. Yes, sir. So next one. Hold on. So এখন কত নাম্বার হবে? 4 না 5? 5, right? Sir, 6. 6. Six. Okay. Great. Okay, 6. Okay, so in a triangle, the second angle is 5 degrees more than the first angle, and the third angle is 3 times the first angle. Find the 3 angles of the triangle. এখন এখানে, what do you mean by you may ask me actually that which one is first angle, second angle, third angle? What do you mean by that? It's nothing. You just naming them, nothing else, right? Just naming them. You can say one angle is 5 degrees more than the other, and the third angle is. So you do have to use this sort of language. I mean, so it doesn't mean that you have to be very much rigid with certain angles with the name. Any angle, if you think the x, then you can relate. Now, the better way is to find out which one is the smallest, or the smallest one is I mean the least ones in size. So the second angle is 5 more than the first angle, and the third angle is 3 times the first angle. আমরা এইভাবে নাম দিতে পারি যে first let the first angle be x, let the first angle be x degree, right? You can use the sign degree. So therefore you can write down in this way. Therefore the second angle is x plus 5, and therefore the third স্যার x plus 5 কে কি 5x লেখা যাবে নাকি এইভাবে লিখে দিতে হবে? x plus 5 cannot write down 5x. এটা তুমি কি বলা দিন পরে? X multiplied by 5 is 5x, not x plus 5 is 5x, right? You cannot add x to 5 until you don't know the value of x, right? ওকে স্যার। So the third angle is actually 3x, as it is 3 times. Now, what will be our ATQ? Our ATQ will be
as we do know, x plus 5 plus 3x তাহলে স্যার রাইট সাইড কি লিখবো, বলো রাইট সাইড কি লিখবো? That equals to 180 degree. 180 degree, because you don't have to use any degree or unit symbol in equation. You don't have to do that, right? 180 degree, you can use this here, and it's better to use actually here. We should use here, but in equation, we don't have. বুঝতে পেরেছি কথাটা? 180 Yes, ডিগ্রি। sir. কেন যে এখন এটা প্রশ্নে দেওয়া আছে, কিন্তু তুমি বলতে দেওয়া নাই, স্ট্রেট তোমাকে তথ্য কম দেওয়া থাকবে। It's a triangle and we have to find out the value of the angles, and we do know one important thing, that the sum of the angle will be 180 degree, right? So that is it actually, that is our strength. So now we have to remove the bracket in order to get that x outside that bracket, and so that we can actually do some manipulation in the next line, right? So x plus 3x, that means now we can add actually 3x plus x plus x. I mean, tinta sagol jog, ekta sagol jog, ekta sagol 5x, right? 5x is equal to 180 subtract 5. I told you just few minutes back that we have to put all these x or unknown quantities, unknown terms in the left side, and the left, known quantities on the right side. That's the primary rule. So, or we can say 5x is equal to 175, or সবাই রুল অনুযায়ী লিখবা x is equal to, এবং ক্লাস ওয়ার্ক লিংকে ক্লাস ওয়ার্ক জমা দিবা। ক্লাস ওয়ার্ক বোধহয় সবাই জমা দিচ্ছ না, গতকালকে ক্লাস ওয়ার্ক কে কে জমা দিয়েছো? একজনও জমা দিয়েছো? ক্লাস শেষে, এখন যে ক্লাস শেষ হবে, ক্লাস শেষে আমার জমা দিবেন। অবজারভার, আপনি আগামী 7 দিন এদেরকে নোটিস করেন গ্রুপে, যাতে একটা রিমাইন্ডার দেওয়া, তারপরে যেন অভ্যাসটা তৈরি হয়। Therefore x is equal to, ক্লাস ওয়ার্ক জমা না দিলে ফোন করেন, যদি ক্লাস ওয়ার্ক 6টার মধ্যে না পান তাহলে ফোন করেন, প্যারেন্টস কে ফোন করে দেন যে ক্লাস ওয়ার্ক জমা না দিয়ে চলে গেছে, ক্লাস ওয়ার্ক 6টার মধ্যে জমা দেওয়া ম্যান্ডেটরি। So x is equal to 35, right? Now we do know actually that this is the first angle. So we'll give note that therefore the first angle B, আর কালকে রিপোর্টটা দেখেন, ওইটা প্যারেন্টস কে ফোন করে জানা দেন যে কালকেও করে নাই, আজকে জমা দেন, বিকজ none of them actually answered me, that means none of them submitted. কালকেরটা প্যারেন্টস কে জানায় দেন, এবং আজকে থেকে 7 দিন হচ্ছে ওদেরকে নোটিস করেন যে এটা কেউ জমা দিচ্ছে না, এটা